welcome to H2MEET 2024. I'm your host, Katie. H2MEET stands for Mobility, Energy, Environment, and Technology. So that means that today we'll be able to see lots of companies with really innovative technologies. Also, we'll be able to see a lot of very innovative alternative technologies and alternative energy sources, especially with a big focus on hydrogen energy, since this is also the World Hydrogen Expo. So as you can see, there are already a lot of people coming. We're here at KINTEX near Seoul. There are a lot of people, so let's head in and meet our first interview partners. Let's go. Follow me inside. Here we go. As you can see, there are a lot of big booths today, a lot of big players in this industry, and they're all here at KINTEX today. So our first interview partners will be over there. Let's head through this jungle of booths. And our first interview partners are right here. Hello, 안녕하세요. Hi, where are you? What company are you from? 한국말로 할게요. 저희 저희 회사는 스웨덴의 크래프트 파워콘이라는 스웨덴 회사고요. 네. 저희는 수전의 스택에 들어가는 DC 전원을 공급하는 이제 전원 장치 솔루션 하는 회사입니다. Right. So their name is Craft Powercon. Yes. And you are providing solutions for DC 전원 장치. 그러니까 수전의 스택에 DC 전원을 필요로 하거든요. 그래서 그리드나 신재생 에너지로부터 전원을 받아서 그 수전의 스택에서 필요로 하는 전원을 공급할 수 있도록 질 좋은 전원을 공급할 수 있는 변압기, 정류기로 구성된 전체 턴키 솔루션을 저희가 제공을 하고 있어요. 혹시 그거 바로 한번 볼 수 있을까요? 네, 여기서 제가 보여드릴게요. 네. Let's look at their products. 보시면 일반적으로 이제 신재생 에너지랑 네. 그리드 쪽 꺼진 것 같아요. 그리드 쪽에서 전원을 받아서 네. 이쪽 이제 컨테이너 이게 저희 솔루션이거든요. Okay, so power grid solutions. 예. 그래서 저희가 AC 전원을 받아서 DC로 변환을 시켜서 이쪽 수전의 스택으로 그 품질 좋은 전원을 공급해주는 그런 시스템을 하고 있습니다. 그래서 이쪽에 보시는 장치들이 여러 가지가 있는데 사진에도 많이 나와 있고. 고객이 필요하는 그 최적화된 솔루션을 저희가 설계하고 구성해서 공급까지 할 수 있는 그런 역량을 가지고 한국 시장에서 활동을 하고 있죠. Right, so they are providing different solutions for their clients that have to do with the power grid and delivering basically the right solutions for their customers to provide, you say, different, power grid solutions basically. 예, 파워 그리드에서 그 전원을 받아서 스택으로 공급하는 이제 파워 컨버팅. Oh, power converting, so that they can get the electricity from the power grid and then convert it to use it then in their own facilities. 예, 맞습니다. 네. Okay, what else can we see? 저희가 새로운 제품이 있고 일단 수전의 시장 자체가 크고 플랜트 사이즈가 커지면서 고려해야 될 사항들이 많이 있거든요. 입력단의 전원 품질이라든지 아웃단의 전력 품질이라든지 이런 것들을 고객이 요구하는 것들을 굉장히 디테일하고 복잡할 수가 있어요. 그거를 공급하고 올바르게 이제 수행까지 하고 운영까지 하려면 경험이 필요하거든요. 경험과 설계 경험 또 로컬에서 대응할 수 있는 능력들이 필요한데 저희 회사가 내년에 이제 90년 되는 회사예요. 스웨덴 회사라서. 90년. 그러니까 글로벌 시장에서 경험이 굉장히 많고 국내에도 그 필요한 엔지니어라든지 프로젝트 매니저들도 있어서 저희가 어떤 상황이든지 어떤 사이즈든지 저희가 최적화된 그 서비스를 공급할 수 있도록 저희가 최선을 다하고 있습니다. Right. So in this field, what is really important is, of course, experience. And Craft PowerCon has an experience of 90 years. You said 90 years. They started in Sweden and they have gathered a lot of experience over the years. And now they're in Korea and they're providing really good solutions for their Korean clients. But they're also in a lot of other countries over the world. And so, yeah, they've gathered a lot of experience over the years. 네. 맞습니다. 그러면 앞으로의 계획 어떻게 되나요? 앞으로의 계획은 우리나라도 마찬가지고 세계도 마찬가지고 시장이 점점 커지고 이제 고객이 요구하는 수준도 점점 높아지고
플랜트 자체의 규모도 커지다 보니까 그거에 맞춰서 우리가 스피드를 잃지 않도록 또 고객이 원하시는 것들을 제때제때 공급할 수 있도록 국내에도 조직을 좀 더 확충하고 투자를 좀 더 활성화시켜서 제가 항상 최상의 서비스를 또 최상의 제품, 솔루션을 공급할 수 있도록 하는 게 저희 계획이죠. 네. 알겠습니다. So a lot of the plants are growing over the years, so they are also working a lot and doing their best to keep up with the needs and keep up with the times and constantly develop new solutions for the clients to, always provide the best solutions and, always stay with the times. Yes. Right? Absolutely. 네. 그러면 인터뷰 너무 감사합니다. Thank you a lot. 감사합니다. Good luck. 감사합니다. Okay, our next interview partner is right over here from Switzerland, I guess. Hello, nice to meet you. So, where are you from? I'm from Korea. You're from Korea, but you're representing Switzerland today. Not representative because we are a Swiss company. So we have some the collaboration with the Swiss embassy. So Okay. it's a Swiss embassy booth. Yeah. I see. But yeah, we are Andres Sauja. We are making some electronic device to measure some flow and level and temperature, pressure. So that's why we are in the Swiss booth together. Yeah. Okay, so that's why you're working with the Swiss embassy today. Yeah. Okay, so your company comes from Switzerland. Yeah. All right. Tell us more about it. Can we see the product? What is this? Yeah, we are providing some the flow meter and level transmitter and temperature and pressure. This kind of instrument is installed in all of the process in the world. Okay. Not only for the hydrogen, but also the food and beverage, the life science. Also, a lot of the industry we provide that. Of course, the hydrogen is one of the kind of our future key industry. So that's why we had some product portfolio to measure the hydrogen and hydrogen quality, hydrogen purity. So that's why we made this kind of the model and promote our product in this exhibition. Yeah. Okay, so you're promoting this measurement device, it is, I guess. Is that right? Is that correct to say? Hydrogen gas, liquid hydrogen. So we need to store the hydrogen, special liquid hydrogen. It's not a liquid hydrogen tank, but if we store liquid hydrogen in a tank, we need to measure pressure and temperature and the level. So our device is help to see the internal of the hydrogen tank. Yeah. Okay, I see. What would you say are the advantages that you have as a Swiss company here in Korea? You mean the advantage or The advantages, yeah. easy? Yeah, of course. Yeah, we have a good image of the Swiss. Yeah, So, product quality. because also a lot of the Korean people think about that Swiss can make some the very accurate device. So Right. of course, for our device, the accuracy is a really important factor. So that's why could be good advantage. Yeah. Would you say that's true? That's true because we are also one of the global leaders for the instrument industry. We provide a very high accuracy the product and reliable product. Yeah. Okay, awesome. What have been the difficulties so far in the Korean market? Difficulties, yeah. It's of course, in Korea, we have a lot of the export business. That means that we have a lot of the projects in overseas. Yeah. That could be our opportunity, but the other side, we don't have our install base in Korea, so that is one of the difficulties. Yeah. So of course, we try to increase our install base in Korea. Yeah. Okay, so that's the project for the future, to increase sure. that base. Yeah, sure, yeah. Okay, well, I wish you the best of luck for the future. Thank you. Yeah, and I think with good product quality, Swiss quality, that should be possible. Okay, thank you. Thank you so My much. pleasure. Yeah. Bye. Okay. We are moving on to our next booth, which is over here.
Yeah, You guys, welcome to Wika. Here we go. 안녕하세요. 네, 위카는 어떤 회사인가요? 비카는 저희는 글로벌 측정 계기 브랜드로요. 네. 저희는 독일 회사입니다. 그래서 so you are a German company and you are a measurement company, is that right? Yeah, right. 그래서 저희는 다국적 회사로 43개국의 지사를 가지고 있고요. 43개. 국, 예. 9개. Okay, it's 43 countries. 예. 그다음에 10,000명 이상의 그 인플로이가 전 세계적으로 일하고 있습니다. And you have over 10,000 employees. That's a lot. So you are a huge company. 예. Okay. 네. 그래서 저희는 이번 수소 전시회는 여기 보시면 수소에 특화된 제품을 가지고 나와서 고객분들에게 소개를 하고 있고요. 네. 예. 이것들 어떤 것들인가요? 여기 이 제품들은 압력을 측정할 수 있는 압력 게이지고요. 이 부르동관이라는 그 부르동관을 이용해서 압력을 측정할 수 있고 대개 미압부터 최대 초고압까지 저희가 6,000바까지 측정할 수 있습니다. 그래서 So all of these devices are used to measure pressure. 예. So 그 다음에는 그 옆쪽에 보시면 저희 압력 센서가 비치되어 있는데 이 압력 센서는 수소는 일반적으로 메탈에 침습을 해서 원래 수소는 되게 가벼운 그 입자기 때문에 그 메탈에 침습을 해가지고 메탈을 크랙을 낼 수가 있는데 저희는 수소 전용 옵션이 있거든요. 압력 센서에. 그래서 그 수소의 침습을 막아서 압력을 정확히 측정하여 그래서 모니터링 할 수 있는 시스템을 제공하고 있습니다. And then over there we also have pressure sensors, just to explain it very shortly, because this is also very important when you deal with hydrogen. 예. 네. 맞고요. 그리고 각종 그 서티피케이트도 갖고 있고 많은 수소 테스팅하는 곳이나 아니면 수소 충전소에 지금 적용하고 있고 고객 문의도 되게 많이 오고 있습니다. 그래서 저희 전용 그 수소 제품인 이 탱과 여기 보시면 IS3 제품은 수소 전용 옵션을 가지고 있어가지고 수소를 취급하시는 많은 고객분들이 찾으시면 되게 정확하고 안전한 어플리케이션을 사용하실 수 있는 제품입니다. 그래서 많이 연락 주시고요. 오늘도 많은 그 고객분들이 찾아주셔가지고 너무 감사합니다. 네. Yes, he said that a lot of their products are very safe to use, so he hopes that a lot of clients will come and talk to them and also contact them, and yeah, will use their products. Yeah, thank you very much. Visit a lot. Yes, visit them a lot. Thank you so much for the interview. Yeah, thank you. Okay, and we're moving on to our next company, which is now the Swiss Embassy. We're here with the Swiss Embassy. Hello. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. So, what brought you here today? So, we are FIV, which is a company designing and manufacturing key equipment for heavy industries. Okay. And Korea is one of our key markets. So, we decided to go with the Swiss pavilion and be able to showcase our technologies. All right, so you're also here through the Swiss Embassy, Yes. basically. So FIV is a historical French company, but one of our subsidiary called FIV Cryo is based in Switzerland, manufacture products in Switzerland, and we manufacture cryogenic pumps. Okay, so you have this picture over there. Can you show us what those pumps are? So these pumps are required when you need to pump liquid hydrogen and distribute it at a certain flow rate, certain pressure for mobility applications. Okay. So if you want to fill your hydrogen car with liquid hydrogen at the beginning of the value chain, you need a cryogenic pump. All right. So we are involved in several markets, refueling stations, transferring hydrogen, and we design and manufacture this equipment in Switzerland.
what is like the big advantage of your product, compared to other competitors, for example? So, I'm not going to criticize my competitors. Sure. Just talk about your product. But however, what we can say is that we decided to build from scratch and not to adapt from what we knew before. So we have a product that is dedicated to liquid hydrogen. Hydrogen is a very specific molecule, a lot of constraints. And to tackle that, we decided to start from scratch, the basis, and redo what we thought we knew was to do. And so we have this product that has specific features. I'm not going to be technical, but insulation, materials that are dedicated to liquid hydrogen. And this is how we differentiate. We have a product that is super efficient and that we are, ready to commercialize in Korea. So like true expertise, you would say. This is a job of expertise, so only expertise. Of course, but like the experts it's among not cook experts. buttons, it's like Oh yeah, I guess so. All right, then how would you say are your operations in Korea doing right now? Yes. So, FIV is a quite big company. We are 8,500 employees. We have several customers in Korea already. We are well known and we have good customers. So we are not new in the market. However, we are releasing our new products. It's pretty new. It's new innovations. So the objective is really now to make it happen in Korea. Yeah. So, I'm not saying it's the beginning, but for us, at least, with hydrogen customers in Korea, is just the beginning. Okay, and now tell us, who are your target clients? Who would you like to come and see you, contact you? So our target clients, it's energy companies that are liquefying hydrogen and that needs to manage this liquid hydrogen. It's refueling stations. So you know that in Korea you have a lot of refueling stations, hydrogen refueling stations. Our customers are these guys doing the refueling stations. And from time to time we also have the marine players because our products are suitable for marine applications. And so all the guys doing the big terminals, doing the big ships, the big tankers, these are our customers. Okay, perfect. Well, Join us. guys, you heard it. Come contact them, join Yes. them, because they're the experts among experts. Thanks. Okay, thank you so much for the interview. Good luck. Bye. Okay. Extremely interesting. Just as he said, there are only experts here at this expo. Only professionals. These companies are the top of the top. Okay, our next interview partners are already waiting over here. You are my next interview partner. 안녕하세요. 네, 한국말로 할게요. 네, 여기는 탄소 중립을 수소텍이라는 네, 수소텍. 수소텍. 수소텍, that's it. 네, 안녕하세요. 네, 수소텍 어떤 회사인가요? 저희는 차량용 매연 저감 장치를 개발하고 있는 수소텍이라는 회사입니다. 네. 네, 수소를 활용하고 있고요. 수소로 인해서 자동차 매연을 많이 줄일 수 있는 한 90% 가까이 줄일 수 있는 그 제품을 개발하고 있습니다. Okay, so you make hydrogen products for automobiles, basically. 자동차용. 예, 자동차. 네네네, for automobiles. Okay. 그러면 이 제품 한번 볼 수 있을까요? 제품은 여기 있는 제품. 여기 바로 뒤에 있구나. 네, 이거 뭐예요? 나오는 아이고. 지금 나오는 이 기포들이 전부 수소랑 산소를 활용해서요. 네. 이걸 엔진 흡입구에 일정량을 집어넣게 되면은 매연이 감소하고 차량의 그 엔진이 좀 깨끗하게 되는 현상을 활용해서 매연을 저감할 수 있게 만들어 놓은 장치입니다. 그래서 네. 이 장치는 수소 발생 장치입니다. So this is a hydrogen generator. 예, 맞습니다. 오케이. 그러면 이 장치로 이제 엔진을, 그러니까 이 에너지를 예. 발생하는 거죠. 수소 엔진에 그 연료랑 공기랑 흡입돼서 엔진이 활성화가 되는데 거기에 수소를 일부 집어넣으면은 매연이 저감되는 방식을 착안해서 이 제품을 만들게 된 겁니다. Okay, so this is a part of the engine, and we put in water and
energy, you said, and then we also use hydrogen to reduce the energy that is needed. Basically, 그러면 어떤 거 절감할 수 있다고요? 매연이 줄어들고요. 그리고 매연이 줄어든 거에 따라서 뭐 출력도 약간 상승을 하고 연비도 살짝 좋아지고 이러는 증상을 부수적으로 얻을 수 있습니다. 그러면 훨씬 더 효율적으로. 예, 효율이 많이 올라가게 됩니다. Okay, and then we can be a lot more efficient, basically. 예, 맞습니다. 네. 쉽지 않네요. 되게 전문적인 분야이네요. 쉬운 건데 일반 사람들은 잘 모르는 부분이다 보니까 좀 어렵게 받아들일 수는 있습니다. 그렇죠. 네, 그러면 지금은 주로 한국에서 이 제품을 팔고 계신가요? 아니면? 네, 우선은 한국에서 개발을 해서 지금 판매를 하고 있는 제품이고요. 그리고 조만간 이제 그 해외로 수출을 하기 위해서 좀 분주하게 움직이고 있습니다. 네, 그러면 해외 약간 진출 희망하시는 나라 어디인가요? 지금 아무래도 일반 우리나라보다는 이제 좀 더 많이 차량들이 좀 많은 나라, 뭐 예를 들어서 이집트라든지 아니면은 뭐 유럽이나 이런 데로 갔으면 좋겠습니다. 네. So right now they're operating in Korea, but they're also planning to go abroad, and they would love to go to countries that have a lot of cars, like Egypt, or also European countries, for example. So yeah, maybe they'll come to your country as well. We'll see. 네, 그럼 미래 계획 어떻게 되나요? 앞으로 지금보다 더 효율이 좋은 그 수소 발생 장치를 개발해서 지금보다도 더 모든 사용자들이 쉽게 접근할 수 있는 그런 장치를 개발하는 게 목적입니다. 네. And they will keep developing new ways to be even more efficient and provide even more valuable engines for you guys. 네, 인터뷰 너무 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. All right, again, we're back at the Swiss booth over here. Hello. Hello. Nice to meet you. Andrea from the Swiss Business Sub Korea. Nice to see you, Katie. Nice to meet you. So, what brought you here today? It's our first Swiss National Pavilion. We visited last year. We found it very interesting. We thought it could be a very interesting opportunity for Swiss companies to showcase what they can do, to showcase this to the Korean market, to meet interesting partners, and here we are. So it's a nice open booth, open also meaning that people can join us, can ask our companies so which kind of service do they offer, and we hope there will be find interesting deals and opportunities for the time to come. That's awesome. I mean, we already met 2 companies over there, and they seem to be enjoying it a lot. Are there a lot of Swiss companies operating in Korea right now? Yes, we have all the majors one, and then a lot of small and medium companies. As a Swiss Business South Korea, we have 2 big missions. On one side, we try to help bring small and medium companies to the Korean market and help them to stay on the market. And the other major mission we have is to bring interesting Korean companies to Switzerland. So we do export promotion and investment promotion, and this kind of, we'll say, exhibition is the right fit because you can do both basically. So it's really the right moment to be. And to answer your question, yes, we have more than 100 Swiss companies operating in Korea, around 40 Korean companies in Switzerland growing. Okay, so it's already a lot, like 140. That's not bad. The figures are changing, but it's just more or less on this amount. Yes. Are there a lot of companies that are in this field, like the energy field or like renewable energy or environment? Yes, there are. I would say probably the biggest part of the bilateral trade is in biotechnology, pharmaceutical. But there is an increasing exchange in terms of advanced technology, future of automation, and of course hydrogen is part of the equation. That's why we try a little bit to differentiate our presence, and that's why we're here today. What do you think are still like the biggest challenges for companies who want to come to Korea or want to go to Switzerland? This is an excellent question. I will say for Swiss companies who are willing to enter the Korean market, I will say the complexity, the language. That's why we're here. So our team, the Swiss Business Hub, they speak Korean, and they can really deliver a huge range of services from partner search, identifying the best distributor, and then many more services.
And I will say well, from Korean companies willing to move to Switzerland, of course, it's first of all understand which part on which area they want to expand into. And well, we have a lot of good examples. We have a lot of success stories of Korean companies in Switzerland, and thus we will try to bring them to our country and to make them stay as well. Okay, well, I think you're doing an excellent job. It seems to be working. We hope so. We hope so. We hope so. I'm here since 1 year, so we're trying to do our best. But it's a long-term job. But we are trying really to do our best to make this, to raise awareness first of all, because Korean people do love Switzerland, do know Switzerland. Sometimes we try to build on this cliche and this good image to show what we have more than the cliche. There is also a brand new flight connection from May, from Seoul to Zurich. So we try to complete a little bit the whole package. Right. Well, if you're interested in expanding to the European or the Swiss market, then come here, talk to them. He'll be very open and help you and explain. Well, thank you so much for the Thank you so much. interview. Thank you for That your was time. very It was a interesting. pleasure. Thank you. you. Bye. Bye-bye. From what I know, a lot of the companies also think that the certification processes are quite difficult in Europe. Oh, hello. Here you are. 네, 안녕하세요. 여기 어떤 회사인가요? 저희 하이드록스 Hydrox. 네. 저장합금을 기반으로 한 여러 가지 수소 저장 시스템을 생산하고 있습니다. Okay, so hydrogen systems. 예, 그렇습니다. 네. 그러면 제품 바로 한번 볼 수 있을까요? 네, 바로 여기 보시면 저희가 지금 여기 전시 끝나고 나서 바로 네. 미국으로 지금 납품해야 되는 제품을 갖다가 직접 전시를 했습니다. 이제 저희가 다른 업체하고 차별이 되는 점은 저희는 수소 저장 합금을 기반으로 해서 생산을 하고 있기 때문에 일단 뭐 기본적으로 모든 분들이 수소라고 하면은 가장 먼저 생각하는 게 폭발. 맞아요. 그런 부분에서 가장 이제 두려워하시는데 네. 수소 저장 합금은 폭발에서부터 자유롭습니다. 그게 가장 큰 특징이고요. 그리고 다른 수소 저장 방식에 비해서 훨씬 더 컴팩트하게 양을 저장할 수 있고 그리고 저장 방출이 비교적 자유롭습니다. 자, 이 경우에 저희가 지금 수소 5kg을 저장할 수 있는 이런 챔버를 짜놨는데요. 네. 여기 겉에 이렇게 물론 수소는 이 안에 실린더에 담겨 있습니다. 저장 합금에 이렇게 흡수된 상태로 담겨 있게 되고요. 그리고 이 겉에 보이는 챔버는 그 온도를 조절해서 저희가 수소의 저장과 방출을 조절할 수 있기 때문에 그 온도를 조절하기 위한 챔버를 짜서 이렇게 안에 저장을 해놓은 상태입니다. 뭐 수소 5kg이라고 하면 어느 정도 양인가가 조금 분명하지 않을 수 있는데요. 저희가 보통 많이 보는 산소통 또는 수소통 큰 실린더, 그 실린더 하나가 대략 450g 정도의 수소를 담을 수 있습니다. 저희 같은 경우에는 그 한 3분의 1밖에 안 되는 실린더에다가 그 네. 2배의 양을 담을 수 있거든요. 그래서 저장 양으로 따지면은 거의 7분의 1 정도? 그 정도의 부피에서 똑같은 양을 담을 수가 있고요. 그리고 저장 방출할 때 뭐 그런 방금 말씀드렸다시피 폭발이나 아니면 그런 걸 걱정할 필요 없이 그냥 사용할 수 있다는 게 그게 가장 큰 장점입니다. So what's the biggest advantage about their storage facilities is that they are quite safe. So there are no risks of explosions because that's usually what comes to mind first when we think of hydrogen. It's like, couldn't it really just blow up? No, in this case it can't. And also they're able to regulate the temperature and they can fit a lot of hydrogen into one bottle with their technologies. 자, 그리고 이렇게 큰 뭐 규모의 예를 들면 건물에다가 방치를 한다든지 아니면은 그런 경우에는 이제 이렇게 큰 장치가 필요하겠지만 옆에 보시면 훨씬 더 작은 장치를 저희가 구성했는데요. 점점 작아질 겁니다. So here we have the smaller versions. 예, 이 경우에는 저희가 지게차 같은 중장비를 대상으로 해서 구성한 시스템입니다. 역시 마찬가지로 저희가 개발한 저장 합금을 바탕으로 해서 만들어졌고요. 네. 그리고 일반적으로 지게차 같은 경우에는 지금 현재 나오고 있는 제품들은 수소 실린더를 직접 넣어서 연료전지 지게차를 개발을 하고 있습니다. 네. 그 경우에는 역시 마찬가지로 수소 탱크를 사용하기 때문에 폭발이나 그런 위험으로부터 좀 약간 불안한 점이 있었는데요. 네. 저희 같은 경우에는 폭발일 위험이 없이 이 단위를 갖다 그냥 사용할 수 있기 때문에 훨씬 더 안전한 상태에서 사용할 수 있고 그리고 러닝 타임도 훨씬 길어집니다. So these are tanks for forklifts, and they also again have a very low risk
or non-existent risk of explosion. 네, 그리고 그 옆은 저희가 현재 개발하고 있는 형태인데 지금까지 저희 저장합금은 여기 보시면은 이런 파우더 형태로 되어 있는 저장합금을 사용했습니다. 저장합금을 만들게 되면 이런 파우더 형태로 저희가 1차 가공을 하게 됩니다. 네. 그런데 이 경우에는 좀 아무래도 부피적으로 좀 늘어나 있는 부분이 있으니까 네. 이걸 한 번 더 압축을 해가지고 펠렛 형태로 가공을 하게 됩니다. 네, 그러면 부피를 약 2분의 1 이하로 줄일 수가 있고요. 그러면은 얘를 다시 한 파이프 안에다가 집어넣고 그리고 그 파이프를 10개 단위로 묶어가지고 하나의 모듈을 구성하게 됩니다. 그러면은 요만한 패키지 하나, 저희가 HL 파워 1K라고 이름을 붙였는데요. 이 패키지 하나가 약 1.5kg의 수소를 저장할 수 있습니다. 그러니까 지금 비교해 보시면은 이 구성 전체가 네. 약 2kg 정도의 2kg 정도의 수소를 저장할 수 있었는데 요만한 단위로 1kg의 수소를 1.5kg의 수소를 저장할 수 있고요. 그리고 훨씬 더 컴팩트해지고 다루기도 쉬워졌고 만약에 더 많은 양을 원한다면 모듈 단위로 병렬 연결해서 구성할 수 있습니다. So this is a very compact way to store hydrogen. So this stores 1.5 kilograms in a very compact way. They powderize it and then it can be stored in these tubes. Very interesting. All right. Well, thank you so much for the interview. 감사합니다. That's amazing. Good luck for the future. Thank you. Really fascinating technology. I'm learning so much here today. 네, 안녕하세요. Hello. What company are you from? 저희 회사는 일단 저는 저희 회사는 회스토라는 회사고요. 저는 저희 회스토에서 자동차 사업과 그다음에 수소 사업을 총괄하고 있는 사업본부장 강학구라고 합니다. 네. 간단하게 저희 회스토를 좀 소개를 해드리면 저희 회스토는 1925년도에 독일에서 설립된 약 100년 정도의 역사를 지닌 그 자동화 팩토리 오토메이션 그리고 프로세스 오토메이션 관련된 특화된 전문 글로벌 기업이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 지금 이제 글로벌적으로 다양한 고객사들과 저희가 이제 비즈니스를 이어가고 있고요. 특히 이제 뭐 전자 반도체, 자동차 산업, 일반 기계 그리고 프로세스 인더스트리 그리고 수소 산업까지 비즈니스 이어가고 있고 단지 이제 제품뿐만 아니라 저희가 그동안 축적된 기술과 어떤 솔루션 등을 고객들과 이제 공유를 하면서 동방 성장을 위한 기술과 가치를 함께하고 있다 보시면 될 것 같습니다. 네. So Festo is a company with a history of over 100 years. They're dealing in a lot of different fields, industries, like the semiconductor industry, hydrogen, and all kinds of processing, all kinds of other things. And today you're here because you want to introduce products from the hydrogen field, I assume. 솔직히 말씀드려 저희가 이제 수소 산업 관련해서는 굉장히 조금 이 시장에서 페스토라는 이제 인지도가 그렇게 높지는 않아요. 그래서 저희가 이제 이번 전시를 통해서 그동안 이제 다양한 산업군에서 축적된 기술과 가치의 솔루션 등을 보다 폭넓게 고객사들을 알리고 저희가 이제 앞으로 아시겠지만 수소 산업은 이제 서스테이너블 그로스를 위한 글로벌적으로 굉장히 중요한 아젠다예요. 그래서 핵심 산업이기 때문에 그런 다양한 고객들에게 저희가 축적된 다양한 기술과 솔루션을 좀 더 알리고 그리고 앞으로 그런 성장을 위해서 저희가 좀 더 키 파트너가 되기 위한 그래서 이번 전시에 참관하게 되었습니다. 너무 좋습니다. So the reason why they're here today is because sustainability is such an important topic right now, and Festo is actually known for a lot of things, but they're not that well known yet for their hydrogen products and services. So that's why they're here to let everyone know that they're also a big player in this field. 네, 그러면 이 서비스나 제품 한번 볼 수 있을까요? 저희가 이번 전시에 이제 두 가지 데모 케이스를 좀 준비를 했어요. 그래서 어떠한 어플리케이션을 이제 예를 들어서 저희가 페스토가 고객들에게 어떠한 거를 이제 전달할 수 있는지를 좀 더 구현을 해봤고요. 보통 이제 설비라고 하게 되면 이제 그 자동화를 위한 뉴매틱 에너지원을 공급하게 되는데 여기 하부에 보시게 되면 에너지 솔루션 서비스 서플라이를 위한 모듈이 있습니다. 그래서 여기에는 요즘에 이제 인더스트리 4.0에 보시게 되면 에너지 세이빙, 에너지 이피션시를 높이는 게 굉장히 핫 토픽인데 저희가 에너지를 공급하는 단계에서부터 모니터링하고 그걸 컨트롤할 수 있는 에너지 시스템을 공급할 수 있고요. 좀 위쪽으로 올라오시게 되면
설비단에, 특히 이제 필드단에서 여러 가지 이제 컨트롤할 수 있는 유닛들, 밸브들이 적용되게 되는데, 저희가 기본적으로 다양한 밸브들, 볼 밸브, 뒤쪽에 보시게 되면 앵글 시트 밸브, 뭐 기능에 따라서 저희가 다양한 밸브들, 그리고 그러한 것들을 구동하기 위한 이런 액추에이터들, 그리고 온오프를 감지하기 위한 여러 가지 센서들까지 저희가 공급이 가능하고, 여기 보시게 되면 조금 더 정밀한 어떤 컨트롤을 하기 위해서 포지션하는 어떤 디바이스를 또 공급 가능하고요. 또 설계하시다가 기능을 구현하다 보면은 이제 굉장히 위험한 상황에서 갑자기 이제 뭐 셧다운 해야 되는 케이스도 있는데, 그러한 부분까지 저희가 디바이스나 저희 엔지니어링을 통해서 구현이 가능하다. 그래서 그런 걸 좀 강조를 하고 싶고요. 여기 중앙에 보시게 되면 이제 이러한 구동부를 컨트롤하기 제어부가 있습니다. 그래서 네. 확실히 또 페스토는 또 제어부 쪽에 특화된 제품과 솔루션들이 있는데, 이렇게 직접화된 밸브 터미널, 그리고 이제 리모트 IO와 같은 상황에 따른 효율적인 어떤 구현을 할 수가 있고, 솔직히 이런 기능들을 통해서 저희가 고객사한테 전달할 수 있는 부분들은 코스트 측면에서 이제 코스트 다운, 그리고 기능적인 측면에서 어떤 효율적인 공간 설계, 그리고 메인턴스 측면에서 굉장히 조금 더 특화된 어떤 가치와 어떤 서비스를 제공할 수 있음을 저희가 전체적으로 이제 바튼부터 필드, 그리고 제어부까지 할 수 있다는 걸 알리고 싶고, 키 메시지는 저희가 이제 단순 컴포넌트 서플라이어가 아니라 어떤 솔루션까지 토탈 컴포넌트, 토탈 솔루션 프로바이더로서 우리가 수소 시장에서 고객과 함께 할 수 있다. 이거를 네. 좀 표현하고 싶었습니다. 네. 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 So the key message basically is that they are a total solution supplier. So as you can see, this system is a very complex thing. It has a lot of different parts, which I cannot explain in detail, but basically it enables you to save costs, to be more efficient, to be more effective, and to also prevent risks, to prevent failure. And so yeah, they provide the whole thing and they will take care of you from the beginning to the end of the process. So that's what they do as a company. 네, 설명 너무 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. Thank you. Good luck for the future. That's good to see. Thank you. Thank you. Our next interview partner is right here. 안녕하세요. Nice to meet you. 한국유사업입니다. 아, 네. What company are you from? 저희 그 한국유사업은 1989년도에 부산에서 설립해서 네. 35년 동안 이제 부산 녹산산업단지에서 수소 압축 패키지 그리고 압력 테스트 장비, 각종 유압 장비를 생산 납품하는 수소 전문 기업입니다. Right. So they are originally from Busan and they make hydrogen pressure equipment. 예. Right. 그리고 이제 저희 그 수소 압축 패키지에 대해서 잠시 설명드리겠습니다. 네. 저희 한번 볼 수 있을까요? 예. 어디에 있어요? 예. 아, 이거예요? 예. Okay, hydrogen gas compressor. 저희 수소 그 압축 패키지는 유압 보통식 압축기로 수소를 1034바까지 가압이 가능한 장비고, 저희가 자체 개발한 한국형 수소 압축 패키지입니다. 그리고 피스톤 타입이라 가지고 일정한 유량을 안정적으로 공급이 가능하고, 모듈형으로 설계가 돼서 유지 보수도 아주 신속하게 가능합니다. 그리고 유압 라인, 가스 라인에 전부 다 이제 쿨링 라인이나 반폭 적용이 돼 있어가지고 안정성에도 아주 강점이 있습니다. 기존 수입 제품 같은 경우에는 납기도 좀 느리고 수리도 느리다는 단점이 있었는데, 저희 회사의 압축 패키지는 국산화를 통해서 납기를 빠르게, 수리도 빠르게 하는 게 저희 강점이라고 볼 수 있습니다. Okay, so this, just to summarize this really quickly, this is a modular type compressor. 예. Or do you call it a compressor? Is that right? 예. Yes. And what makes it, or what their biggest advantage is that you produce mainly in Korea. So that's why you can deliver really fast. Yeah. And also your AS, your after service is really quick, right? Yes. 그리고 이 제품 같은 경우에는 저희가 2023년도에 이제 그 개발한 수소 압축기인데, 기존에 있는 수소 압축기의 크기를 경량화해서 수소 드론이나 수소 지게차, 수소 중장비들을 충전할 수 있는 제품이고, 그 이동식 수소 충전소에도 적용이 가능한 제품입니다. So it's also gotten a lot smaller. So this can also be used for mobile hydrogen usages. For example, drones or forklifts or other mobile devices. 예.
그리고 현재 저희 그 한국유서협에는 그 자동차형 수소 충전소도 많이 운영을 하고 있습니다. 이렇게 보시면 그 저희가 2018년도 평창 올림픽을 위해서 건설된 여주 휴게소 내 수소 충전소를 시작으로 해서 총 50기를 납품 및 납비은 대기 중입니다. 그래서 지금 가동은 38기, 가동 대기 4기, 납품 대기 8기로 총 50기의 수소 압축 패키지를 저희 납품 및 납품 대기 중에 있고, 그 향후 저희 그 항공유사업은 So these packages are actually being used right now in Korea. That's what you Yeah. just showed us on the map. 저희의 그 향후 계획은 이제 국내에만 그 머무르지 않고 이제 다양한 이제 제조사들과 이제 그 협업을 통해서 기존의 그 수소 압축기는 이제 튜브 트레일러를 사용하는 이제 오프사이트용이었는데 저희는 온사이트용도 상반기에 출시 예정입니다. 그래서 많은 관심 가져주셨으면 감사하겠고, 그 앞으로도 한국유사업은 수소 산업에 이바지할 수 있도록 항상 노력하겠습니다. 감사합니다. All right, they're planning to have on-site and off-site products soon. So keep an eye on them. And yeah, if you're interested, come here, talk to them, and they'll tell you all about it. Thank you so much for the Thank you interview. so much. 네, 감사합니다. And my next interview partner is here. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. So you are from the company Hyundai. Yeah, Hyundai. Everyone knows that. 네. 그러면 그래도 외국인 분들 위해 한번 회사 설명 좀 부탁드려도 될까요? 예. 저희 회사는 지금 HD 현대 인프라코어라는 회사고요. 저희는 뭐 건설기계 사업부도 있지만 저희 이번에 부스는 엔진 사업부에서 나오게 됐습니다. 엔진 사업부는 기존 알고 계시던 자동차나 선박이나 발전기나 들어가 있는 내연기관 인터널 컨버션 엔진을 이용해서 수소 기술을 접목해가지고 새로운 기술을 만들었고 그 제품을 이제 보여드리기 위해서 나왔습니다. Okay, so they are building engines and intercombustion engines, is that right? Yep. Okay, and they are here to show us their newest product. So let's take a look at them. 한번 볼 수 있을까요? 오, 네. 12리터 엔진이고요. 네. So this is a 12-liter engine. 저는 좀 기존에 저희가 사용하고 있던 발전기용이나 트럭에 사용했던 엔진을 활용해가지고 많은 부품은 그대로 사용할 수 있고 저희가 수소를 연료로 사용하기 위해서 몇 개 부품들을 또 추가해서 만들어둔 제품입니다. 이를 통해서 저희가 가장 얻을 수 있는 가장 큰 그 효용은 CO2, 그러니까 제로 CO2를 만들 수 있다는 게 가장 큰 장점입니다. Okay, so here we see a hydrogen engine, a 12-liter hydrogen engine, and he said that it's basically similar to what a truck engine used to look like, but they had to use some new parts to make it work for hydrogen energy. 또 가장 큰 장점은 기존에 활용하고 있는 서플라이 체인이나 밸류체인들을 그대로 유지하면서 수소만 새롭게 추가할 수 있는 부품들을 추가함으로써 기존의 밸류체인들이나 인프라스트럭처를 그대로 활용할 수 있다는 게 가장 큰 장점입니다. So you can keep the existing value chain and supply chain basically, Yep. since it is similar Yes. to what it used to look like. Yep. That's a huge advantage, obviously. Okay. 또 하나 제품을 보여드리면 네. Let's take a look at the second product, which is over here. 이거는 22리터 엔진을 활용해서 만든 발전기 세트입니다. 아. 기본적으로 발전기 세트는 기본적으로 전력을 생성하기 위한 장치이고 이게 또 마찬가지로 저희 기존에 활용했던 내연기관을 이용해서 하이드로젠을 추가하는 연료를 활용할 수 있도록 장치를 몇 개 추가한 제품이고요. 네. 이 제품은 특이하게 전기뿐만 아니라 여기서 나오는 폐열, 이그저스트 힛을 이용해가지고 난방까지 할 수 있게 할 수 있는 그런 제품입니다. 그래서 저희가 코젠이라고 하는데 예, 그 제품을 저희가 시연한 것입니다. 모형입니다, 모형. So this is a 22 hydrogen engine, and
this is actually way bigger than what we saw before. This is huge. And again, this is similar to what it used to look like, but also here they made adjustments to make it work for hydrogen. And yeah. 그러면 이것의 장점이 뭐예요? 이거는 마찬가지로 일단은 CO2가 나오지 않는다는 가장 큰 장점이 있고요. 기존의 디젤이나 가솔린 엔진 대비해서 CO2가 나오지 않는다는 장점이 있고요. 그다음에 이 냉각수나 그러니까 여기서 나오는 열이 있습니다. 네네네. 그 열을 바로 쓸수 열을 활용해 있거든요. 가지고 물을 다시 데펴서 또 다른 발전에 그 소스를 활용할 수 있어서 효율을 높일 수 있는 장점이 있습니다. So yeah, it's environmentally friendly, and since it creates heat, you can use this heat for other things. For example, for heating, if you use it in an apartment, for example, right? So yeah, it has a lot of opportunities for new inventions, which is great. Awesome. Well, thank you so much for the explanation. That was very interesting, and good luck for the future. Thank you. Goodbye. All right. Wow, can you see how many people there are already? This is day one. This expo takes 3 days. So there will be booths and events and all kinds of stuff going on for 3 days. And this is only day one, and there are already this many people. So this really is a huge thing. All right, let's take a shortcut here. And see where we can find our next interviewee, because it's not easy to find the right people. Hello, are you doing the interview with me? You are. Great. Nice to meet you. Are you ready? This is live. So we're already on. Yes. All right, nice to have you here. So, okay, tell us about your company. Okay, we're jumping right in here. Our company name is G-Philos. Okay. We are providing green energy solution. So today we are showcasing our three main products, which are electrolyzers, green hydrogen generator, then electrolyzer power supplies. So I will take you through and explain Perfect. our product. Let's follow him and let's take a look. I will start from, let me start from, first of all, our electrolyzers. So we have, last year when we came here, we came with 1 megawatt alkaline electrolyzer. You know, electrolyzer is a product that can generate hydrogen, that can produce hydrogen. But we are producing our hydrogen using renewable energy, which means our hydrogen is green. We are producing green hydrogen. So you're using wind and water energy. we're using wind and solar, but mainly our project we've been using wind. Okay. So yeah, we are producing green hydrogen. If you can see, this is a 100 kilowatts powered electrolyzer that can produce 50 kilogram a day of hydrogen. So using this hydrogen, we also have application. We can generate electricity using hydrogen by using hydrogen generator powered by fuel cell technology. So if you can see here, this electrolyzer was made and got a certificate in our company. So we have a factory that can make and get certificate of electrolyzers, so which means they are ready to go on the market. So this is a modular type. This is a modularized type alkaline electrolyzer. So each module is 10 kilowatt power on the power size. If we put on the power scale, we can extend this up to megawatts. This, if you can see, there are 10 modules connected in parallel to be 100 kilowatts. But if you connect so many, they can be up to megawatt scale. Okay, so you can basically adjust it to your needs. Exactly. So now, I told you that you can generate hydrogen. Yeah. But for us to extend the applications of hydrogen, we also have hydrogen generator. Okay. So for us to fight this emission of carbon, we decided to use hydrogen to create
a generator. This is our generator. This generator is powered by hydrogen with zero emission. It has 150 kilowatts. Connecting to, we use two modules of fuel cells, and we use, this is the key factor. We are using our inverters, our power conversion system, to make grid forming power, which this can be operated domestically. But if you get certificate, also it can be connected to the grid. But we didn't have the certificate yet, so this application is going to be domestic to generate the power. For example, if you have a domestic site that needs power, you can use this generator. It has zero emission. So our power supplies, our generators, they need our power conversion system. Our power conversion system technology, we are using PWM modulation technology, which means that we have inverters that can support the grid. So they have a grid forming technology, which they can regulate the voltage and the frequency to support the grid when required. So we started from here, but let me take you back there. We're going back to the We are going back to the side. So these are our power conditioning systems. For the electrolyzer to produce the hydrogen, it needs power, as I told you. So these are the components that we use to power the electrolyzer to produce hydrogen. Then from the hydrogen, we can produce power again. So which means we are trying to provide a total solution in this green industry. So the key factors, as I told you, these power conditioning system, they have this green forming capability, grid following capabilities. But if you can see, they are built in modules. We have 6 modules here, which are going to form, for example, 300 kilowatts. This one. So the strength of this one, if one, for example, fail, you can take it out, and the other modules stay operating while we are repairing the other. So that is a strength of this one. So you don't have total failure to just exactly. one For part example, out if you are producing hydrogen, you don't have to wait until the whole unit is repaired again, because you are going to repair one module while other modules keep operating. That is one strong feature that I can explain. So this side, the electrolyzers need low voltage. That's a challenge. So for us, if you are using, for example, AC voltage, we need to rectify to a low voltage. So we can take this voltage to 380 volts AC and slow it down up to 200 volts. These are the specifications. The efficiency goes up to 98%. Okay. Only in 94%. 94%. Around efficiency, because we have two stages. That's a lot. Yeah, we have one stage from AC to DC and DC to DC to make a low voltage that supply the electrolyzer. Well, thank you so much for the explanation. That was incredible. I'm excited to have you here. You're welcome again. That was very interesting. Thank you so much. So, generators, electrolyzers, power supplies. We learned a lot today. Thank you so Thank much. you. All right, and with that, we are coming to the end of our first part of this live broadcast. Now we'll take a first 30-second break, but we'll be back after this short break. So stay with us. We'll see you right there in 30 seconds. And yeah, we'll be right back with more interviews. See ya.
welcome to H2MEET 2024. I'm your host, Katie. H2MEET stands for Mobility, Energy, Environment, and Technology. So that means that today we'll be able to see lots of companies with really innovative technologies. Also, we'll be able to see a lot of very innovative alternative technologies and alternative energy sources, especially with a big focus on hydrogen energy, since this is also the World Hydrogen Expo. So as you can see, there are already a lot of people coming. We're here at KINTEX near Seoul. There are a lot of people, so let's head in and meet our first interview partners. Let's go. Follow me inside. Here we go. As you can see, there are a lot of big booths today, a lot of big players in this industry, and they're all here at KINTEX today. So our first interview partners will be over there. Let's head through this jungle of booths. And our first interview partners are right here. Hello, 안녕하세요. Hi, where are you? What company are you from? 한국말로 할게요. 저희 네. 저희 회사는 스웨덴 크래프트 파워콘이라는 스웨덴 회사고요. 네. 저희는 수전의 스택에 들어가는 DC 전원을 공급하는 이제 전원 장치 솔루션 하는 회사입니다. Right. So their name is Craft Powercon. Yes. And you are providing
welcome back to H2MEET 2024. This is the second part of our live broadcast. In our first part, we already talked to lots of different companies and looked at a lot of different technologies. They are all really innovative and fascinating. Let's see what our next interview partners have to show us. So our next interview partners are actually right here, and we are talking to CIC Hydrogen, is that right? That's correct. All right, nice to meet you. Nice to meet you. It's good to be here. Yes. What kind of company is CIC Hydrogen? We're a development company. We're in the process of developing a number of large-scale projects in Australia. We're looking to make green hydrogen, develop that into other products such as methanol, methane, ammonia, and then export that to places like Korea. Okay. Have you brought any products? Are there any things we can look at maybe? We've only got the handout, but what it is going to look like is the solar farm in the background. Okay. We're going to have about 10 gigawatts of solar in a couple of projects. And linked with that is a whole heap of hydrogen electrolyzers. We're going to capture the water out of the atmosphere. We're quite unusual like that. We're not going to make it out of the ocean. Okay. And then we're also looking to capture CO2, either from the ocean or other industrial partnerships, and then turn that into the methane and the ammonia and the methanol that countries like Korea want. All right. Who are your main clients? So the main clients here today are, we're looking to talk to POSCO, we're looking to talk to Hyundai and Carbon Co, real Korean-based companies that are really wanting to develop this type of technology and work with us to develop the project to help satisfy their need to decarbonise. What makes you as an Australian company so maybe special or like a good partner for Korean companies? Yeah, great question. So we're really working on developing those partnerships so that we're together for not just one project. As I said, there's many other projects, and we're really wanting to work together with these to improve the technology and to give the result that we're looking for, which is cheap green hydrogen. Okay. Maybe one more question. What are the difficulties you're facing right now in the Korean market or overall? It's about pulling the jigsaw together. We've got each of the different pieces of the puzzle together. We need to reduce their cost. We need to work with our engineering department to put that together in a nice cohesive way, but it's about pulling the whole project together and convincing people that this is the way of the future. Okay, and that's why you're here today. And that's why we're here today. Okay, well, if you're interested, stop by and yeah. Thank you very much, and hope you have a good day. Thank you, you too. Thanks. All right, moving on. The next company is right over there. Hi! Right over here. Hello! 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 회사 소개 좀 부탁드립니다. 네, 저희는 32년간 초대형 압력 용기를 생산하고 있는 대한민국 유일의 전보 튜브 제조사입니다. 네. 혹시 이 튜브인가요? 네. 저 제품은 먼저 설명드리면 네네네. 한번 보여주세요. 200바의 압력으로 지금 330kg의 수소를 한 번에 운송할 수 있는 튜브 트레일러라고 하는 제품입니다. 저희가 대한민국의 시장점을 100%를 가지고 있고요. 이 제품은 875바 압력으로 초고압 압력으로 수소를 저장할 수 있는 수소 충전소용 저장 용기입니다. Okay, so this is important information. I have to translate this right now. So they hold a 100% market share for their tube trailers, which you can see over there. And in these trailers, you can transport hydrogen. Yes, right. Wow. 30 kilograms of hydrogen. Okay. Yes. Awesome. 이 제품 외에도 이번 전시회에는 저희가 타입 1100kg의 수소를 한 번에 수송할 수 있는 타입 4 컴포지트 튜브 스키드를 개발한 제품을 가지고 나왔습니다. Okay, 1,100 kg, 1,100 kilograms of hydrogen you can transport in those huge tubes over there. 저희는 수소 제품 외에도 반도체용, 태양광용으로 들어가는 초고순도 가스를 운송할 수 있는 특수 용기, 그리고
나로 우주센터에서 사용하고 있는 고압 저장용기, 그리고 해군 군함과 잠수함에 들어가는 특수용기를 대량 생산 납품하고 있습니다. So they also produce other types of equipment, for example, for 반도체라고 하셨죠. Submarines, for example, or for semiconductors. So yeah, for solar panels. Oh, solar panel business. Okay. So yeah, they're in all types of industries right now. Okay. 그리고 지금 저희는 주요 타겟 시장을 그 그린 수소를 정부 과제로 지금 추진하고 있는 호주, 그다음에 유럽, 미국, 인도 이쪽 고객들과 활발하게 지금 비즈니스를 추진하고 있고요. 특히 린데 그룹, 엘리퀴드 그룹, 그다음에 에어 프로덕트 그룹과 장기 계약 체결하는 걸 저희 목표로 삼고 있습니다. 네. So they're already in a lot of different countries, in Australia, in Europe, in America, already very international. 그러면 앞으로의 계획 어떻게 되세요? 이번에 출시한 저희 타이포 1100kg 운송할 수 있는 타이포 용기를 저희가 계획대로 내년 말까지 고객께 출시할 수 있도록 좀 서두를 계획이고요. 그리고 지금 전라북도 부안에 저희가 대형 재검사장을 구축하고 있습니다. 그렇게 되면 저희가 신제품부터 재검사까지 올인원 서비스를 고객한테 제공할 수 있는 저희 체계가 구축됩니다. 예. So they're developing an all-in-one service right now, and they're also trying to get out these Type 4 containers over there, the big ones that we saw, until the end of next year. So yeah, lots of new things coming right now. 네. 혹시 새로운 나라에도 진출 계획 있으신가요? 네, 저희 호주와 지금 스페인, 그다음에 인도 이쪽과 지금 활발하게 지금 영업을 진행하고 있습니다. Okay, so if you're in India or in Spain, you might hear of them pretty soon. Pretty soon, hopefully. Okay, well, good luck for the future. Thank you very much. And we'll hear more of you soon, probably. Thank you. 덕산에 드리겠습니다. 화이팅! Lots of really big companies here. As you can see, most of them are already in lots of different countries, not only Korea, but really on an international scale. You are my next interview partner. 안녕하세요. 네, nice to meet you. Your company's name is? 하이젠테크 솔루션입니다. Okay, 네, 어떤 회사인가요? 수소 발생기를 제조하는 회사고요. 제작하고 설계하고 납품하고 있습니다. 네, so it's a hydrogen generator 네, 맞습니다. manufacturer. 네. Okay. 네, 그러면 이 뭐 제품이나 서비스 네. 좀 볼 수 있을까요? 요걸 보시면 네. 일단 저희는 알칼라인 수전해랑 그다음에 팸 수전해를 같이 제조하고 있고요. 수전해 스택, 그다음에 기획 분리 시스템, 가스 정제 시스템을 이제 다 같이 저희가 공급하고 납품하고 있습니다. 이제 저희가 다른 타사 제품하고 비교해서 저희 제품의 장점이라고 하면 수소가스의 순도나 이런 것들이 이제 고순도로 나오기 때문에 고객의 요구 조건에 충족하는 그런 제품이라고 할 수 있습니다. So they have developed different systems, as we saw here, like electrolyzers or gas separating systems, gas purification systems. And what makes them special is that they have a very high purity standard. 네. 네. 그러면 네. 네. 그래서 현재 지금 저희가 안산시 그다음에 새만금시에 1메가와트급 지금 수전 설비를 준공을 완료했고요. 네. 이제 그 레퍼런스 가지고 향후에도 더 이제 많은 수소 생산 단지에 수소 발생 장치를 메가와트급 이상의 그런 설비를 공급할 예정입니다. So they've already installed their systems in Ansan, that's a city in Korea, and they're now looking to expand their projects even further in the future. 네, 맞습니다. 네. 그러면 앞으로의 계획 어떻게 되나요? 일단 대한민국이라는 나라도 저희한테 좋은 시장이지만 일단 저희는 향후에 해외에 있는 많은 업체들의 저희 수전의 설비를 공급하고 납품할 예정이고요. 지금 특별히 동남아시아에서 많은 재생에너지가 확보되고 있는데 그 재생에너지를 가지고 저희가 좀 더 많은 수소 발생, 그러니까 많은 좀 용량의 수소 발생기를 좀 납품할 계획을 갖고 있습니다. So they're especially looking into expanding into the Southeast Asian market because that's a very interesting market for you guys at the moment. 네, 그러면 지금 약간 어려움 같은 거 있나요?
일단 수소 시장이 활성화가 돼서 저희 같은 이제 제조하는 업체한테 시장이 활성화된 건 맞지만 아직 수요가 많이 부족한 건 사실이고, 그다음에 이제 법규가 아직 좀 완벽하게 자리 잡지 않은 상황입니다. 그래서 아직 많이 보완이 필요한 상황이고 정부나 아니면 그런 각 기관에서 많은 도움이 필요한 현재 상황입니다. So even though the industry has been growing a lot, there's still not enough demand, and also there still needs to be a lot done law-wise. So the big organizations, the government needs to really put laws in place so that companies like this one can really do their job and expand this field of hydrogen energy. Well then, good luck for the future, and we hope that it all goes well. 네, 감사합니다. 네, 인터뷰 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 안녕하세요. Hello. Good afternoon. How are you today? Good. How are you? Good. Perfect. You look very nice. Oh, thank you so much. You too. Thank you. Okay. Could you introduce your company? What company are you from? Okay, we are Cryo HNI, which is we are very very special company in Korea. Okay. It is the only company. The only cryogenic manufacturer in Korea using our own cryogenic technology, especially here. Yes. You can let's see take a our look. you can see the GM cryo cooler, which is GM cryo cooler can reach 4 Kelvin, which is minus 296 degrees, using helium gas as coolant. So we have several models in here, and it keeps doing compression and expansion of helium for cooling down, and also it can save the cost and has flexibility of the various installation environment. Okay. And using this one, we have a 20 Kelvin material tester, and it goes to provide for a 20K environment for testing and other for the materials. So who are your main clients at the moment? Well, it can be very variety. So hydrogen R&D center can be our customer, and the etc. All right. And is your main market Korea, or are you also operating in other countries? Well, at the moment, yes, in domestic in Korea, Okay. but we are expanding our customer. Okay, sales. tell us more about it. What countries would you like to expand to? Especially USA. The US, of course. And the other country in Europe. Okay, so the US and European countries. Yes, please contact us. Please, yes. Okay, and what brought you to this event today? Because the hydrogen market is more bigger and bigger. That's why we came here to introduce our products. Okay, so you want to make your company known and become one of the main players in this field, I guess. Right, that's right. Okay. What are the difficulties that you're still facing? Well, actually, finding the customer is the very hard thing, but we know we can do it. Okay, so basically building the network is the hard thing, but you have the technology. Right. So it's just about getting the connections. Right, we have confidence with our own technology, so please contact us. Okay, well, you heard them. You know where to find them. So good luck and have fun at this conference. All right, thank you. Thank you. And here is our next interview partner. Hello, nice to meet you. Okay, you are AP Green, is that right? Yeah, it is. Okay, tell us more about your company. We are making on-site hydrogen production system using the hydrocarbon and making the hydrogen and solid carbon. Okay, what is special about your product? We concentrate on the energy of the energy input. Compared to other hydrogen production
systems, we are using up to 50% low electricity amount. Oh, okay. That's how we can stay as a cost-effective methodology. Okay, so you are very efficient and very cost-effective. That's what we are trying to. All right. And this is what we are making as a polymer, C3O2, which stands for carbon suboxide. So we make the clean hydrogen and the solid carbon. All right. Who are your target clients? 90% of the hydrogen reforming, hydrogen reforming methodologies is steam methane reforming. And one of the cons that it has is that it makes CO2 up to 8 times more than what they make with the hydrogen. But also it use lots of water and electricity. Well, that's why we think that for the hydrogen economy, it could not be very cost efficient and cost effective. So we are trying to use the water in terms of the recycling, so that we don't need much water, and we are using up to 50% of the low electricity. That's the specialty about our methodologies. Okay. So do you have a lot of clients in Korea or more like an international client base? Although we are a Korean company, actually our co-founder is American CTO, who used to be the director from Florida Solar Energy Center. So he founded the company here in Korea with me. And we have officially launched our office in Seattle to enter the hydrogen hub. And not only that, we signed an MOU with Hyundai Corporation. Oh, congratulations. Thank you. That's a big step. Then what are your future plans? We are having a first test bed. We are moving to a new city called Jeonbuk province and to make our test bed, and then we will have the proof of concept, POC there. That's going to be our very big next step. All right. And then what countries are you targeting next? Of course, the States. So and then we are trying to enter the California Hydrogen Hub together with our US partner. Okay, well, best of luck for that. Thank you. And you can do it. Thank you so much. Thank you for coming by. Thank you. All right. We are moving on. Lots of potential here. I love how there are so many people from all over the world today. Like not only Koreans, but actually lots of businesses from abroad as well. You are already waiting for me. 안녕하세요. Yes. CMP. Okay. 네. CMP는 21년 7월에 설립된 제품이고요. 네. 지금 저희는 PEM FC랑 SOFC 쪽에 들어간 소재 부품을 공급하는 솔루션 프로바이더입니다. 오케이. 네, 오케이. 그래서 저희 주 제품들은 이제 팸에 들어가는 팸 FC에 가습을 공급하는 가습기, 그 다음에 팸 FC에 들어가는 쿨링 워터의 이온 필터, 이런 것들을 저희가 공급을 하고 있고요. 그 다음에 SOFC 같은 경우는 SOFC의 가장 핵심적인 스택의 셀, 요거는 지금 핀란드 엘코젠 셀과 네, 그다음에 스택의 제일 중요한 밀봉을 유지하는 밀봉제가 되겠습니다. 밀봉 파우더랑 밀봉 시트. 그다음에 이 스택과 관련해서 또한 저희가 메탈폼 같은 경우는 이제 수전해라든지 아니면 스택에 들어가는 중요 PTL, GDL 역할을 하는 것이 되겠습니다. 그래서 저희가 여러 가지 소재랑 또 부품들을 공급하고 있는 CMP 되겠습니다. Okay, so we jumped right in here. CMP is a company that sells equipment for hydrogen systems. Right. Basically, we saw a lot of different things, just like the alco cells over here, and then some cells over there. Yeah, so lots of things to see. Right. You guys have lots of different products. 요즘 한국에서 주로 팔고 계신가요? 요즘 주로 한국에서 팔고 계시고 지금 중국에다도 네. 지금 여러 우리 커스터머를 찾아서 특히 이제 밀봉제랑 밀봉 시트 같은 경우는 중국에다도 지금 샘플을 많이 진행하고 지금 업체 이제 찾고 있습니다. 네. So they are focusing on the Korean market, but also trying to get into China. The Chinese market is also quite a big target for them.
네, 그러면 미래 계획 어떻게 되신가요? 저희는 한 3년에서 5년 후, 그러니까 2030년에 이제 이게 수소 시장이 열렸을 경우에 네. 이제 대량 생산을 하게 되면 저희는 이제 밀봉제랑 밀봉 시트를 중심으로 해서 저희가 양산 라인을 만들어서 이제 중국과 또 지금 저희 파트너인 그 유럽에 공급을 할 예정입니다. 예. So they're planning to start mass production in 3 to 5 years, and then they want to supply these products to the Chinese market as well as to the European market. So keep an eye out for that. 네, 인터뷰 감사합니다. 네. 예. Okay, our next company is right over here. 안녕하세요. Nice to meet you. So what company are you from? My company is TV Shoot. Yeah, TV Shoot. Okay. Could you tell us more about your company? 한국말로 하셔도 돼요. 예, 저희 회사는 독일계 TIC 테스트 인스펙션 서티피케이션 회사고요. 네. 그리고 유럽을 기준으로 활발하게 활동하고 있는 세계적으로 유명한 인증 회사입니다. 네. So TUV is a German company with a long history, and they are basically a certification company. Yeah, of course, a certification Yes. company. 네. 그러면 오늘 여기로 어떻게 오게 되셨나요? 저희는 수소 사업을 예전부터 좀 하고 있었고요. 네. 수소 산업은 최근에 나온 사업이 아니라 예전부터 일반 산업군에서 사용하던 거기 때문에 그때부터 저희가 인증 사업을 하고 있었고 네. 어드바이저리 서비스, 설티 서비스를 하고 있었기 때문에 그거에 이어서 수소 산업군에서 서비스를 할 수 있도록 개발하고 그리고 지금 전시회에 참석하고 있습니다. So they've also been doing hydrogen things for a long time now. That's what brought them here today. And they'll probably tell us more about it. 그러면 제품이나 서비스 좀 볼 수 있을까요? 저희는 제품은 없고 서비스가 주로 있는데 주로 다른 분들이 생산하시는 제품에 대해서 규격이 맞는지 네. 그리고 인증을 받을 수 있는지 그런 것들을 주로 서비스하고 있습니다. 그러면 이런 인증 서비스도 해주시고 네. 그러니까 이런 평가 서비스인가요? 네, 인증 평가 그리고 서티피케이션 서비스입니다. Okay, so what they offer is basically an evaluation service and a certification service. So instead of a product, they evaluate and certify the products of others. That's what they offer. 네. Yeah. That's all? 그러면 앞으로의 계획 어떻게 되세요? 저 앞으로 계획은 국내에서 해외로 진출하는 기업들을 좀 돕고 싶은 게 저희 목적이고요. 그리고 해외에서 국내로 진출하는 기업들도 한국에서 좀 기술력을 좀 세일즈할 수 있고 그리고 특히 한국 기업들이 해외로 진출할 때 유럽에서 필요한 인증서를 저희가 제공해주는 인증을 수행하는 역할을 하려고 합니다. 네. So their plans for the future are to help companies that want to come to Korean market or Korean companies that want to expand into the European market. And that is their big role to get them the certificates that they need to then operate in those markets. 네, 그러면 인터뷰 너무 감사합니다. 감사합니다. Okay, 안녕하세요. Hello, nice to meet you. 네, 반갑습니다. What company are you from? 저희 KPR셀은 환경을 생각하는 현대 사회의 기대에 부응하고자 창립된 회사로 친환경 부품을 생산하는 코렌스 그룹의 계열사이기도 합니다. 저희는 끊임없는 연구와 혁신을 통해서 친환경 기술의 선도적인 위치에 설 수 있다라고 자신감을 가지고 있고요. 특히 연료전지 시스템의 핵심 부품인 스택과 주요 BOP 부품을 자체적으로 생산할 수 있는 기술력을 확보하고 있습니다. 그래서 앞으로 끊임없는 발전을 통해서 다가올 환경 문제를 해결하는 데 큰 역할을 하고 싶은 회사입니다. Yeah, so they want to focus on really solving environmental problems and being environmentally friendly. 그러면 혹시 서비스나 제품 좀 볼 수 있을까요? 네. 먼저 소개해드릴 제품은 건물용 연료전지 시스템입니다. 네. 일반 건물에 공급되는 LNG 가스를 내부적으로 개지를 해서 추출된 수소를 가지고 건물에 필요한 전력과 온수를 공급하는 제품입니다. 이 제품의
핵심적인 부품인 스택과 개질기 그리고 BOP 부품을 저희는 자체 생산하는 제품을 적용을 해서 이러한 기술력을 바탕으로 최적의 시스템을 구성을 하였습니다. 그래서 기존 사양들의 문제점으로 대두되고 있는 내구성을 크게 개선을 하였고요. 현재 인증 진행을 하고 있는 제품으로 올 연말에 5kW 제품을 출시를 하고 이어서 6kW, 10kW, 30kW, 50kW 제품을 출시할 계획을 가지고 있습니다. So this K fuel cell system is for apartments, and it can produce electricity and warmth at the same time. So basically, you can produce electricity and then also heat your apartment with the same equipment. Right, and they brought out a new equipment which will be ready for sale. You said by the end of the year. Yeah, right. Okay. 5kW가 올해 연말에 이제 출시가 될 거고 Okay, 이어서 the 5 kilowatt version. 이어서 6kg, 10kg, 30kg, 50kg 제품이 이어서 출시가 될 예정입니다. Okay, and they're already preparing to release even bigger versions over the next years. 다음 제품. Okay, let's look at the next product. 다음 보시는 제품은 저희가 자체적으로 개발한 제품인데 CFRP라는 제품입니다. 기존의 서스와 흑연 분리판을 상용화되어 있지만 저희는 스택의 핵심 부품 중에 하나 이 분리판을 저희 자체 독립적인 기술로 개발을 해서 기존의 흑연 분리판이나 서스 그리고 티타늄 분리판의 단점들을 보완하고 장점들만 뽑아서 만든 제품입니다. 이 제품은 전 세계 최초로 독자적인 기술로 개발된 제품으로 향후에 많은 어플리케이션에 적용될 것이라고 예상을 하고 있습니다. So here we can see a bipolar plate, and there were already previous versions, but they tried to get rid of all the bad points and only take the good points and then develop their own product, which now has a lot of advantages. 기존의 흑연 분리판보다 두께가 얇고 깨짐이 없어서 모빌리티용에도 적용을 할 수 있고요. 그다음에 기존의 서스 분리판의 부식성이라는 문제점을 크게 개선을 했고 금속 분리판보다 가벼운 장점이 있겠습니다. Okay, so it's a lot thinner, but it doesn't break, and it's also a lot lighter than the previous versions. 네. 또 있나요? 이어서 보여드릴 제품들은 네. 앞서 소개했던 BOP 부품들인데 네. 저희가 자체적으로 개발을 완료해서 일부 글로벌 자동차 OEM에도 공급 예정인 제품들입니다. 저희는 이런 독자적인 기술로 개발을 완료한 제품을 가지고 연료전지 시스템을 최적의 설계로 하고 있습니다. 아, 네. And here we can also see a lot of other products that they have developed, a lot of valves, control valves for cars. Yeah, lots of new technology. 그리고 다음으로는 저희 모빌리티 제품에도 연료전지 시스템이 적용이 되는데요. 네. 기존 전기 배터리로만 운행하는 전기 모빌리티에 수소 연료전지를 적용을 해서 배터리의 주행 거리나 아니면 충전 시간에 대한 문제점을 개선하는 효과를 볼 수 있습니다. 저거인가요? 둘 다 해당하는 제품인데 둘 다예요? 네, 하나는 이제 골프 카트용으로 컨셉을 가지고 제작된 제품이고요. 이거요? 네. So this is a fuel cell system for a golf cart, and it can charge a lot faster than previous versions. 주행 거리가 연장이 되면서 그 많은 시간 동안 운행을 할 수 있어서 골프 카트 보유 대수를 줄일 수 있는 장점이 있겠습니다. Oh, and you can also drive a lot longer than with previous versions. So, yeah, now you can have a golf cart powered by fuel cells. That's pretty cool. 그러면 이거는 그냥 더 큰 버전이죠? 맞습니다. 전기 하이브리드 버스용으로 개발된 제품으로 기존의 레인지 익스텐더 개념으로 기존 배터리로만 운행하던 것보다 주행거리가 연장이 되고 충전 시간이 짧기 때문에 장거리 운행하는 버스 회사에서 아주 효과적으로 운행될 수 있는 장점이 있겠습니다. Yeah, and this is pretty much the same system just for buses. So here we have the bigger version of the same thing. 네. 마지막으로 저희는 모빌리티뿐만이 아니라 해외 기업과 정부 주요 기관들과 발전용 사업도 같이 진행을 하고 있습니다. 아, 네.
And they're also working together with other companies abroad to, also work on a lot of other projects. 뿐만 아니라 수소 폐차에 포함되어 있는 연료전지 부품을 가지고 그 발전기 사업도 진행을 하고 있는데 자원 재순환이라는 아주 상징적인 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다. 네. So yeah, they're working on a lot of projects here, and we just have to keep an eye on them and see where their plans are going. But good luck for the future, and thank you so much for the interview. Thank you. Thank you. Okay, our next company is right over there. And I am talking to... Who am I talking to? Let's see, let's find out. Hello. Are you guys my interview partners? I think you are. 안녕하세요. Hi. Okay, so you are my interview partner. So tell us about your company. Okay, so our company is called Hylium Industries, and we're based just 1 hour south of the capital city of Seoul. So we specialize in liquid hydrogen technologies. So in terms of the hydrogen value chain, we cover a large portion. So we cover hydrogen transport. Way back there, you can see a 3-ton trailer with our partner, JV partner, Chart Industries. That's huge. Yes, so we're the first company in Korea that have commissioned liquid hydrogen trailers domestically. So, okay. And also we specialize in mobility applications. So this is a tank dedicated for heavy-duty truck vehicles. So using this type of fuel, we can, on a single charge, we can drive up to 1,000 kilometers of driving range. And I assume that's a lot for so that's a hydrogen tank. That's comparable to diesel-fueled engine traditional trucks. And then last is our drone applications. Oh, wow. So you can see over here that it's a vertical takeoff drone. Yes. Okay. So yeah, this drone can fly up to 6 hours using a 12-liter tank over here. 6 hours? Yes, and it uses a 2.4 kilowatt fuel cell on board. So yeah, typical drones that use lithium-ion battery power can only fly 20 minutes. So we believe this is the perfect application for areas that need prolonged flight times. So. Is this already on sale? Is this already being used, or is this still a prototype? So yeah, most of our applications are prototype developments, like these mobility applications, but our transport trailers are commissioned on the roads today. So. Okay, so the trailers are already available, and the drone is still in testing, basically. Yes, that's correct. Yeah. Are there still any risks? Like, for example, with drones, you would assume if they fall and you have hydrogen in there, that there could be explosions or something. Is there anything like that? So we're trying to go through the certification process for that. So we're dealing with the certification agency is called KGS. So we're still been working with them over the past couple years to get these drones certified so they can be safely used on the when we compare it to other aviation applications, we believe it's the same. People will in the future, we believe, see hydrogen as a safe fuel to use in the future. Okay, so it has the potential to be just as safe as other sources of energy. All right, then what are the future plans for your company? So we plan to play a major role in the hydrogen economy. So we hope to be a leader both domestically and in other nations as well. So we've just... this year was our 10th year anniversary, so we have bright plans for the future as well. So. Nice. What countries are you targeting? We have customers in the U.S. and Europe as well. So, but the door is open. We're pretty much open to any opportunities that we see ahead. So.
Okay, sounds awesome. Well, thank you for the interview. And let's take one more look around. I think they would like to see. Let's look at Can we look at your products a little bit more? Yeah, sure. So this you said is the. So this van is dedicated for our drones. Like we call it. Oh, this is a drone. Ah. The drone has a GPS unit attached to it, so whenever it performs a task, it can automatically re-land on top of the vehicle, and then it will be placed back in there. So yeah, it's basically a transport container for the drone. Oh. See. And you can refuel the drone from here as well. So Okay. you can see more details inside. Oh, so you have like a whole control system Yeah, in you can there, see basically. The drone has a camera attached to it, so you can see whatever the drone is viewing, and then a GPS system here as well. So. Very interesting. Well, thank you so much for the explanation. That was super fun. Okay, thank you. Thank you for the interview. Okay, thank you. Bye. Imagine how much fun it would be to fly one of these drones. I would love to try that out, but let's see, maybe I'll have the opportunity someday. All right, let's see who our next interview partner is. Over there, maybe it's them. Oh yes, I actually think that's right. Okay, I will be talking to. 안녕하세요. 네, 회사 소개 좀 부탁드려도 될까요? 네. 현대자동차 그룹에 속한 현대로템입니다. 네. 현대로템은 그 수소를 생산해서 유통하고 충전을 하게 되는 수소 충전 인프라스트럭처를 공급합니다. Okay, so they are creating a hydrogen infrastructure. 네, 그러면 제품 좀 볼 수 있을까요? 네, 이게 저희가 설명을 드리겠습니다. 네, 와우. 지금 왼쪽에 있는 부분은 웨이스트 투 하이드로젠으로 네. 그 음식물 쓰레기에서 메탄가스를 포집해서 수소를 생산하고 그다음에 물을 전기 분해해서 수소를 생산해서 수소를 공급해주면 수소 충전소에서 모빌리티들의 수소를 충전해서 모빌리티들이 구동할 수 있는 그런 전체적인 인프라 설비들을 공급하고 있습니다. So as you can see, they are creating a whole infrastructure of how you can create hydrogen and then create a whole system basically. So here, for example, we can see a system that creates hydrogen from waste through biogen, and then hydrogen from water. Yes, hydrogen from ammonia. Okay. And then over there, we also have renewable energy, green hydrogen. So all kinds of different systems basically integrated into one. Yes, right. Okay. 네. Tell us more. 괜찮습니다. 네, 지금 보시는 저 트램은 저희가 대전 지하철에 공급하기로 이번에 계약이 됐습니다. 그래서 현재 설계에 착수해서 2028년도에 대전시에서 운행할 수소 트램입니다. 정말요? 네. So in Daejeon, they actually will be building this train that you can see here, and it will be powered by hydrogen. Wow. 이 수소 트램은 이쪽 수소 트램 VR 존에서 체험하실 수가 있습니다. 그래요? 한번 볼까요? 잠시만요. 볼 수 있을까요?
So they are actually building this hydrogen tram in Daejeon. They signed the contract already, and here they have a little experience area where you can try it out. 네. 이제 수소전기 대전에서 운행될 수소전기 트램이고요. Oh, this is what it will look like. 작년에 IF 디자인상 받은 작년 IF 어워드 디자인상 받은 거고 이제 그거를 이제 실차 생산 전에 저희가 VR로 확인하게 만들었던 컨텐츠고 그걸 바탕으로 해서 이제 지금 전시회까지 해서 간단하게 차 내부나 외부나 내관 외관 보고 이제 그리고 실제 운전석 가서 차 간단하게 앞뒤로 움직여 보고 마지막으로 이제 옥상 올라가서 고소공포 체험까지 해볼 수 있는 그런 VR 컨텐츠입니다. Oh, so actually here they have VR contents where you can see what this will look and feel like when they have this train. Since I live in Korea, I'll be able to experience this myself when I go to Daejeon in a couple of years. Where is my interview partner? Because I still have a few more questions. 어디 가셨죠? Well, anyways, here you are. 네. 가서 플라스틱 투 하이드로젠 and waste to hydrogen을 설명받으실 수 있습니다. 아, 네네네. 네, 저쪽으로 좋아요. Let's look at a few more booths over there. 제가 설명할게요. Hi, nice to meet you. We are trying to introduce you a new person who can like go through the whole booth and explain you about it. So, like, why don't I introduce you? Can you give a sec? This is the place where we are We're filming live, so the faster you are, the better. Okay, thank you. So this is the first scenario zone, which we are trying to say as an energy independence zone. So here you can find out the hydrogen production technologies. Well, starting from here, we have the fuel cell system, and over there there's a PEM electrolysis cell technology, and in front of this wall, we actually have W2H and plastic to hydrogen technologies and the actual business that we are progressing with our group affiliates. So I would like to introduce you some more details about it, but why don't I introduce you the expertise in this field? Okay. Sure. Wait a sec. Going to get the expert. Well, as you can see, they have lots of different products here. We can see fuel cell systems, electrolysis cells. So as you know, Hyundai is a huge company in Korea. It's one of the biggest overall. Hyundai has a lot of different projects right now, and they're in so many different fields. And overall, there are so many different companies with a lot of innovating products and technologies, and they're doing the best to save our planet and the environment. So this is the end of our live broadcast today, but we will be back tomorrow with more interviews and more news on this new technology. So please tune in again tomorrow, and I will see you then. Please make sure to join us again. See you tomorrow. Bye.